Hi, good day everyone, and welcome to our first lecture video for the midterm period. So before we start with the learning module 4, let's just have first a recap about the midterm topics. So for the midterms, we have three learning modules, right? First is the kinetics of particles, energy and momentum methods. Next is the system of particles. Then the learn module 6 is the kinematics of rigid bodies. So the first two modules for the midterm topic um, will end our topics regarding particles. So 'di ba nung during the orientation sabi ko na bago natin maintindihan or before we can understand how rigid bodies work, we should first understand how particles or how to analyze particles. Ayan, so ito na yun. Last na to for the system of particles. And after that, we can now proceed with the rigid bodies. Ayan. So yung kinetics of particles, yung energy and momentum, ayan, continuation lang siya nung Newton's second law. Specifically, yung previous module natin, no? Yung previous module na naisama kasi si orbital motion kasi special case siya. And so ngayon and Newton's second law, tapos kapag dinifferentiate natin siya in terms of time, so makukuha natin si work. And kapag dinifferentiate naman siya in terms of velocity, makukuha naman natin si power. Ayan. So more on that dito. Pag start na tayo sa learning module 4. And this video will tackle only the first half of the learning module 4. And specifically ito yung work and energy, power and efficiency, and conservative forces and potential energy. Yung impulse and momentum, we'll discuss that sa next video. And I guess parang part din siya ng system of particles eh. So, pwede na natin siguro pag-isahin, no? Pero mas maganda mag-focus lang muna tayo dito sa 1, 2, 3, sa tatlong to. Actually, maiksi lang naman yung ating topic ngayon, yung session ngayon. Yun nga lang, medyo kailangan natin siyang intindihan kasi halos combination na siya ng kinematics and kinetics natin ng learning module 1, 2, and 3. So, medyo focus lang muna tayo dun sa basics para pagdating natin sa rigid bodies ay okay na tayo. So, yan. Yung kinetics ngayon, yung nasa red box, ito na yung itatakal natin for midterm period, no? So, yung green box, ito yung mga natakal natin ng learning module 3, 2, and 3, no? Yung force, linear momentum, and impulse. So, medyo natakal na natin siya, no? Para nagkaroon na tayo ng overview dyan. Dahil kailangan natin yung conservation of angular momentum to understand orbital problems, no, and rotational problems. Ngayon, meron din tayo, pero more on the linear momentum. Siguro mas okay kung na open nyo na or na-aral nyo na yung modular yung PDF natin, no? Yan. So, pero dito muna tayo sa kinetic, energy, work, and power. Ayan. So, kinematics, ito yung recall na lang din, no? Parang cheat sheet natin siya, no? Yung velocity, dx over dt. Then yung acceleration, dv over dt. Then, second form na ating acceleration, instantaneous acceleration. And yung 1, 2, 3, yung first three equations natin ng ating kinematics, yung v final is equal to v initial
plus AT. V squared is equal to VO squared plus 2AX. X is equal to VOT plus AT squared over 2. And yung ating special, no? Kung nanonood kayo nung video or nung ating review session before the exam, no? Yung si Philippine Physics, and sinabi niya sana daw part din tong x is equal to average velocity times time sa equations of motion kasi magagamit talaga siya, no? Hindi lang kasi ito masyado napapansin kasi meron naman na tayong this one, no? And yung ito. Yung tatlong to, kaya naman na siya. Pero ito, I suggest na gamitin nyo rin siya. Okay? So, proceed na tayo, no? Ayan. So, yun nga, 'di ba? Kanina nasabi ko na kapag in-integrate natin or parang kinuha rin natin siya in terms of the displacement, no, yung position. In-integrate natin si acceleration in terms of its position. I mean the force sa position, no? Makakuha tayo ng work. Kapag integrate naman natin siya in terms of velocity, makukuha naman natin si power. Pero ayan. So, dito sa may right side ng screen nyo, may kita nyo yung si Stickman, nagtutulak siya ng blue box with the force F. And yung force F na yun ay may certain angle. Lagyan natin. No, meron tayong angle. Kulat natin. Meron tayong angle dyan. With yung reference niya ay from the horizontal. Then, meron tayong displacement. I mean, the distance, no? Hindi pala displacement. Kasi, scalar to. So, the displacement, the distance, kung ano yung gaano kalayo tinravel niya, and yung ating frictional force. So, ito yung realistic model natin. Ito yung meron talaga tayo sa mundo, no? In real life application. So, before tayo dyan, so, ayan. Ito yung steps, integrate equations of motion with respect to displacement. So, in-integrate natin si force is equal to MA sa kanyang displacement. Yung displacement dr. So, dito, pati sa module nyo, in terms of polar coordinates siya. Bakit polar coordinates? Kasi, mas natatakel niya or mas nako-cover niya yung rotational and linear motion natin kapag naka-polar coordinates kaysa sa rectangular coordinates lang. Pero pwede naman natin ito ma-convert into rectangular coordinates eh. Pero yun lang, yung explanation ko kung bakit naka-rectangular, naka-polar coordinates yung ginagamit. Kasi naka-matrix, naka-vector, mas madali siya i-express. Ayan. So, dito, after natin integrate, so, yung left-hand side natin, ito yung force and force times displacement. Ito yung alam nating work. No, ito yung alam nating formula ni work from physics 1. Sa physics 1 natin, And yung nasa right side naman equation, no? If you continue to integrate mv dv, so, magiging v squared over 2 na yan. So, ito siya. Familiar, 1/2 mv squared. Ito naman yung ating kinetic energy. So, yung gagamitin nating notation for work. So, masanay tayo sa W, pero ang gamit sa mga reference book natin ay U. Bakit U? Kasi hindi pwede si W. Madalas kasi ginagamit si W for weight. No? Para hindi tayo magkapalitan or ma-interchange na ano ba to, work ba to or weight. Kasi si work, syempre, force times displacement, iba yung unit niya. Si weight naman ay force. So, magkaiba sila ng unit. So, para hindi tayo magkalituhan at para uniform tayo sa pag-solve, no? Gamitin na lang natin si U. No? Capital U.
So, stick muna tayo sa notation na to, no? Para uniform tayo. Pero kung okay ka na, no? Tawag nito, familiar ka na, ito, si work to, ito, weight to. You can use naman din other notations. Basta malinaw lang or may ipakita mo siya sa solution mo, no? Then next is yung kinetic energy. Usually K ito, no? Capital K, KE, and burinan natin. KE siya. Pero dito ginamit na lang is T. So baka rin malito kayo, bakit T? 'Di ba? Last time naman ang gamit natin pag force, T is tension. So bakang tas ngayon kinetic energy T. So ingat-ingat lang din tayo. Okay? So yan do. The next is facilitates the solution of problems where forces act over specified displacement interval. So ibig sabihin merong specific displacement pero mas maganda siya may express as distance din, no? Depende kasi hindi rin natin masabi agad na displacement, hindi rin natin siya masabi agad na distance. Bakit? Kasi 'di ba kapag ina-analyze pa natin siya in terms of or as a force, no? Kailangan natin yung mga direction. Whereas kapag naka-work naman na siya, more on the total distance traveled na nung box natin or nung object natin. So, medyo may pinakaiba sila. No? Ayan. Pero, ayan. Ito muna din tayo. Okay? Basta kapag ina-analyze nyo siya as force muna, as force itself, ay mahalaga yung mga direction natin, no? Okay. Ayan. So, ito na yung final natin. U or work from point 1 to point 2 is equal to the change in kinetic energy. Ayan. So, definition of work. So, nasabi ko na rin naman na kanina, no? Particles of mass M is located by position vector R. Diba sabi ko nga kanina, in terms of polar coordinate siya. Displacement vector dr is tangent to its path. Work done by force F during displacement dr is the dot product of F times dr. So, dot product, yan din yung makikita nyo sa mga reference. Ibig sabihin lang yan, minultiply nyo siya. No, dot or product or dot product. Okay. And kanina, no, FT. Napansin nyo FT. Bakit FT? Kasi tangent, yung force tangent dun sa ating path. Bakit ganon? Kasi yung ating work ay dapat ang work ay dapat perpendicular sa, parallel. Correction parallel. Parallel si force mo, parallel dun sa kanyang distance na tinravel. Okay, kasi kapag perpendicular ng distance mo, magiging torque na siya, no? Or moment, 'di ba? Moment, ano bang equation ni moment or formula ni moment? 'Di ba? Force times the perpendicular distance. So, force, perpendicular distance, ito ay moment. Or, in a sense, torque siya. Kapag yung force mo naman, tapos yung perpendicular, parallel distance, ito ay work. Okay? Huwag kayo malilito dyan. Same lang sila ng formula. In a sense na force times distance yung makikita natin. Pero, magkaibang distance. Yung isa, parallel. Yung isa, perpendicular. Okay, delete na natin.
So, yung madalas natin na mga gamit na is du is equal to ft o force tangent times the change in distance. Okay. So, unit ng work. So, alam na natin ang unit ng work ay Newton times meter in terms of SI unit. Bakit Newton times meter? Kasi 'di ba force? Ang force natin ay in terms of Newton. Ay express as Newton, then displacement. So, ano lang din naman siya, position lang din siya. Or on meter siya. So, meron tayong special unit yan. Alam nyo na yan, Joule. No? Joule is equal to 1 Newton acting over 1 meter. So, Newton meter. Not to be confused with the unit moment of force or torque. Newton meter. Ayan. So, sinabi dito, kapag work daw, maganda siya i-express as, pag work daw, express mo siya as joule. Pero kapag torque, express mo siya as Newton meter. Ayan. So, paano naman sa ating English unit? So, kung si torque natin ay Newton meter, magandang ma-express din si torque in English unit as foot-pound. No? Para force times distance. Pound-foot. Sensya na. Pound-foot. Ayan, pound-foot. Para Newton, yung force. Then, yung ating distance. Perpendicular distance. Dito, kapag English naman, foot-pound. So, di ba madalas natin gamit foot-pound kapag work. Ayan. So, dati, nung sa amin, may share ko lang sa inyo, strict sa paggamit ng kapag sa paglalagay ng unit, lalo na sa English unit. No? So, madalas kasi, di ba, ano nga ba to? Pag nag-unit analysis, lalagay mo, torque. So, nag-multiply ako ng force times distance. So, pound-foot. Tapos, meron din namang problem na work. Nag-multiply ako ng force times distance. So, pound-foot din ang nilagay ko. Pero, ayan. Magkaiba sila. Sabi kasi, kapag nilagay mo is foot-pound, yan ay work. Pero kapag pound-foot, yung notation mo, torque naman siya. Pero hindi naman din ako, no, super strict sa inyo. Pero maganda ma-practice nyo siya, no? Lalo na sabihin natin meron kayong board exam or may special exam kayo, no? May special exam, tapos multiple choice, tapos eto yung units. Sabihin natin same yung value, pero magkaiba ng unit. So, may isa doon. Sabihin natin 4 yung value nila, same. Pero yung isa naka-foot-pound, isa naka-pound-foot. So, ano yung best answer? Yung best answer doon, depende kung ano yung pinapasolve. Kapag work, again, paulit na ako, pag work, foot-pound. Kapag torque naman yung pinasolve sa inyo, ang gagamitin nyo ay pound-foot. No? Ano lang yun, siguro ma-apply nyo siya sa susunod yung mga subject, no? Pero magandang alam nyo rin siya. Okay, kaya dito, FT, ayan, so dapat tangent, tangent force. Kasi parallel force. Parallel yung force dun sa ating displacement or yung kanyang distance, no? And yung pag-calculate ng work, and during a finite movement, ibig sabihin, nag-end yung movement, meron tayong point 1 and point 2, no?
force does an amount of work equal to, work is equal to force times dr. So, from point 1 to point 2. So, ito nga yung dr natin ay naka-polar. Sabihin natin meron siyang x component, y component, pati z component. Pero yun, di ba? Ang kailangan natin is yung tangent. Tangent force at yung kanyang parallel distance. Again, tangent force, force tangent na lang, times the parallel distance. Parallel yan. Yan, okay. So, yung mga example natin ng work problem, no? Meron tayong work as a constant, work of a constant force. No? So, constant force F or P applied to the body as it moves from position 1 to 2. Then, work interpreted as force P cosine alpha. So, dito, bakit cosine alpha? Kasi, yun yung kanyang magiging x component. So, P cosine alpha. Ayan. Times the distance travel. So, ang notation niya dito ay L as length siguro, no? So, ayan. The next, ano pang work? Work naman ni weight. So, syempre, meron tayong weight. So, weight ay still of force pa rin naman si weight, no? So, acceleration of gravity, G is constant. Work is done by weight, mass times gravity over an altitude change. Or y1 minus y2. So, ano ba yung initial position niya? Ano yung final niya? So, ano yung change in altitude? Umakyat ba? Umakyat ba siya from our datum or bumaba ba siya sa ating datum? So, dito, ang datum line natin is yung ground. Usually, naman ground. No? Kaya, kapag nasa datum line ka, tapos ground, so, madalas zero si gravitational, yung ating work ni weight kasi, parang zero level mo na siya eh. So, wala ka ng work. Normal force lang. And then, ano yung next natin? Spring force. Ayan. So, meron din tayong spring force. Ayan, linear spring of stiffness. Naka-note siya as K. Then, force to stretch or compress is proportional to X. Then, spring force exerted on a body is F is equal to negative K times XI. Yung I dyan, pinapakita lang na, na vector quantity siya in terms of I, or ano ba yung I natin sa vector? X yan, X, along the x-axis. No? So, pinakita dito yung derivation ng formula natin na 1 half K times the initial position squared minus the final position squared. So, lang yan. Parang initial minus final lang. Okay. So, dyan makikita nyo. So, kapag yung work mo, yung spring mo ay na-compress siya, pwedeng magkaroon tayo ng negative force or yung force ay enact or yung force ay inexert doon sa ating spring. No? Work applied doon sa spring. Bakit? Kasi nag-apply ka ng force para ma-compress yung spring mo. No? Pero kapag nag-expand naman siya,
So, pwedeng si spring mo yung nag-apply ng force dun sa object. So, pwede siyang maging positive. So, ayan ah. Kaya, dapat maging cautious tayo sa paglagay ng sign ni X, ng position X. Kasi dyan natin malalaman kung work done ba siya or work applied. No? And principle of work and kinetic energy. Kinetic energy, no? Balik lang tayo, is 1/2 mv squared. Alam na natin yan. Then yung work done natin, no? Ito yung F, yung force, tangential force times the parallel distance. Pasensya na nasasabi ko tayo perpendicular. Parallel distance. Parallel distance siya. Okay, ayan. So, ito lang din naman yung kanina. Ayan. So, meron tayong work energy equation. So, pinakita lang na is work from point 1 to point 2 is equal to the T2 minus T1 or change in kinetic energy. So, pwede natin masabi na from point 1, ito yung nandito sa left side, no? This one. Yung ating kinetic energy plus yung work applied or work done on the system is equal to the final kinetic energy. No? Ano bang advantage ng paggamit niyan nung work energy method? So first is it avoids the need for computing acceleration. So paano? So kindly check your module, page 9 of learning module 4. So 'di ba dati, kunwari meron tayong naka-incline. Ano ba meron yung naka-incline? Sabihin natin may box diyan. So syempre may weight 'yan, no? May weight 'yan, tapos may component si weight. Oops. May component si weight, no? In terms of x, in terms of x and y niya. Yan. So, syempre, may magsa-slide down si box mo if mabigat siya. Kung meron pang meron ba bang friction? Sasabihin natin, nag-slide siya from point A to point B. So, meron niyang distance. So, meron pang acceleration. So, kapag sinolve natin yan, no? I mean, usually sa ganyang problem, yung distance traveled yung pinapahanap. So, kaya kailanganin natin si acceleration para makompute siya. So, paano? Diba, meron tayong summation forces is equal to MA. So, kukunin natin si acceleration yan. Tapos si acceleration, i-relate natin siya dun sa kinematics natin. So, yung kinematics natin, syempre, wala namang mass doon, wala rin namang force doon. In terms of A lang, ano ba yung gagamitan natin ng A doon? So, si V squared is equal to VO squared plus 2AD. So, i-inject natin dyan si O. Sabihin natin final velocity mo doon ay 0. Meron kang initial dyan, no? So, mahanap mo na yung distance. Pero, ayan. So much from that. Ito na tayo. Gamitin na natin si work energy method. Wala na tayo ditong acceleration. Lahat yan in terms of velocity. No? Ayan pala, dito nakalagay. Avoids acceleration, then leads directly to velocity change as function of force doing work. No, hindi na nga mahalaga sa acceleration, na-skip na yung part na yun. So, instead of doing a 2-step solution, 1 step na lang. Then next is involves only those force which do work. Ano ba yung force na nagdo-do ng work? So, sabihin natin dito, meron tayong normal force, di ba? Meron tayong normal force dyan applied
by the surface or exerted by the surface to the box or to the object. Pero yan, hindi naman siya nakakapag-do ng work. Bakit? Kasi wala tayong change. Wala tayong DS, wala tayong change in position. Bakit? Kasi hindi naman bumababa yung box natin, no? Ano lang siya? Normal lang siya as is na walang acceleration upwards, no? Kung normal. So, ang magagamit na lang natin dito is yung x component ni weight, no? Then, yung pang-apat, enables analysis of system of particles rigidly connected without isolating individual particles. So, tulad niya ng sabihin natin, meron tayong tension pa, no? So, pwede natin kasing hatiin yan si tension. No? Kunin lang natin yung part. Pwede na lang natin i-isolate yung part ng box. Hindi na natin masyadong kukumputin yung nasa kabilang part. Okay, may yung isang problem pa niyan, no, sa module nyo, yung mga may pipe, no? Merong collar daw. Tapos nag-slide down siya, tapos may paganon pa, may mga movement. Syempre may height, merong radius dyan, tapos may height ulit, tapos may distance pa ulit. So, kung point to point ang pag-analyze nyo, medyo lengthy ang pag-solve. Pero, using work energy method, pwede na natin ma-relate si point A, pati yung sabihin natin point D. No, hindi na natin kailangan yung from point A, B. From A to B, B to C, C to D. So, A to D na agad. Pwede na siya nun. So, isang example, no? You can pause the video kung gusto nyo siyang i-try. No? Yung alam nyo na, no? Practice lang. So, the design of a spring bumper for a 3,500 pound force, no? Pound force yan. Car must stop the car from speed of 5 miles per hour in a distance of 6 inches of spring deformation. So, ayan, tingnan natin yung spring deformation na yan. Hindi pa sure dyan. Determine the stiffness K for each of 2 springs behind the bumper. So, ibig sabihin lang niya, no? Sabihin natin, ayan, pabangga na yung car natin dito sa pader. Ano ba yung magiging ano ba dapat yung stiffness? Ano ba yung katangian dapat ng spring para ma-stop niya yung sasakyan natin? Yung gumagamit tayo in real life application, meron tayong mga spring bumper. Ano bang pwede dito? Yung kung may mga nagmamotor sa inyo, may mga mahilig sa sasakyan, no? Meron tayong mga shock absorber, yung mga mahilig magbike, no? Lalo na yung mga nagbabike sa mga trail. So, meron tayong mga shock absorber. So, yung shock absorber, yung spring natin, yung sumasalo, nung excessive force, no? Para hindi masira yung integrity nung, sabihin natin, yung bike, no? Try nyo magbike ng walang, yung normal na bike lang, yung stiff, yung rigid, yung walang mga shock absorber. Diba? Pag napadaan ka sa maalog na surface o sa kalsada, ramdam na ramdam mo yung vibration, no? Ganun talaga siya. So, yung mga spring naman, so, the spring absorbs those excessive force para at least maging smooth pa. No? Same yan sa ating landing gear sa aeroplano. If you're trying to look for real life application. Ayan siya. And, 'di ba, meron kayong strength of materials, yung MECH
3 to 4, no? So, spring deformation, ayan. More in-depth pa kayo doon. Pero dito, ang kailangan lang natin is yung stiffness or yung parang katangian ng ating spring. So, dito, ang magagamit natin yung ating formula, di ba? Yung ating T1 plus yung work from point 1 to point 2 is equal to T2. So, sabi nga dyan to stop the car. So, ibig sabihin, yung final natin, yung velocity natin at point 2, 0 na yan. Tama. Then, yung work na tinutukay ng spring, ito. So, T1 plus, ano ba yung formula natin kanina? 1/2 yung ating K times the change in the distance nung ating spring or change in position ng spring, no, is equal to 0 na yan. So fast forward, may nakita akong mas magandang sulat na solution. At least maintindihan niya yung pag-solve, no? Ito na siya. Delete natin. Pak. Ayan. I-apply lang natin yung T1 plus work from point 1 to point 2 is equal to T2. Ayan. Ayan na yung solution. So, yung K daw natin is equal to 11,690 pound per foot, no? Pero dito, in-express na lang din siya in terms of inches. Kasi madalas naman, syempre maliit lang naman yung spring natin, hindi naman yan umaabot ng isang 1 foot, no? So, mas maganda siya ma-express in terms of inches. Okay, ayan siya. Skip na ako. Mas maganda ni sulat. Eto. Problem 2. Wait lang. Balikan lang natin. So, K is equal to 1/2 mv squared over position squared. So, try lang natin din ilagay sa calcu. Baka sabihin nyo, ano lang yan, mali yan, or hoax lang yan. Try natin. So, dito sa right side ng screen nyo, left side ng screen nyo, may kita yung calcu. Clear lang tayo. Clear. Ayan, so, 1/2 times yung ating M. Ano ba yung M natin? Mass natin is 3,500 pounds. So, syempre, kailangan natin yan i-divide by 32.174. Then, times yung ating V. Ano ba yung velocity natin? 5 mph. So, sabihin, meron tayong conversion factor, di ba, na 88/60 na lang. 88/60. Ayan. Sabi, squared. Tapos, yung ating denominator ay yung deformation or yung change niya. So, 6 inches daw. Bakit pa divide by 12 yan? Kasi kailangan natin maging uniform sa ating yung units. Bakit? Yung feet per second yung gravitational acceleration natin ay naka-express as feet. Yung ating velocity naka-express din as feet. So, syempre, yung ating position dapat naka-express din sa feet. Kung hindi, wala tayong unity in terms of our units. Oops, syntax error. Ano bang mali? Ayun, kulang tayo ng open parenthesis. Ayan. So, yung lumabas is 11,700.26868 pound foot. So, close naman, no? Ginamit lang kasi niya is 32.2. So, ngayon, in terms of feet siya,
So, ano yung kailangan natin gawin para maging inches naman siya? So, feet sa baba, kailangan natin ma-eliminate yun. So, didivide lang natin ito by 12. So, 1 feet over 12 inch. Makukuha natin ay, ayan, close dun sa ating 974 pound per inch. Yung sagot natin is 975.02239898. Ayan. Clear na natin. So, yung next natin, ayan. So, ito yung parang nabanggit ko kanina, medyo na-share ko kanina, no? So, there is a 300-pound carriage has an initial velocity of 9 feet per second down the incline at point A. When a constant force of 110-pound force is applied to the cable, determine the velocity of the carriage when it reaches B. So, I guess same lang din to dun sa nasa module nyo, no? Na example. So, dito, sinulat ko na siya kanina para hindi na ako magsusulat ngayon. So, T is equal to 1/2 mv squared. Ito yung ating kinetic energy. And yung ating force, no? Summation of forces is equal to from point 1 to summation of work from point 1 to point 2. So, dito along the x-axis na lang. So, yung F natin is yung distance from point 2 to point 1. Then, yung ating angle, makukuha natin siya as inverse tangent 5/12. Ito yan. So, proceed tayo, no? Kinetic energy 1 is equal to work done is equal to kinetic energy 2. So, sabi kasi dito, no, pinapahanap yung velocity at point 2. So, yung dito natin, hindi yan makakancel out. So, nilipat ko si point 1, yung kinetic energy 1 dun sa left side. So, magkaroon tayo ng 1/2 yung mass natin in terms of weight na siya, weight over G, times yung VB squared, ito yung velocity natin at point 2, minus VA squared, yung nilipat natin T1. So, equal yan sa summation ng work. Ano ba yung work natin, no? So, dito, mare-require din tayo gumawa ng free body diagram, no? Pero dito, nirekta ko na siya, pasensya na. So, meron tayo going to the right. Consider ko siya positive going to the right. So, yung 2 times yung P. Ano yung P? Itong 210. Minus yung weight sin theta times x. Saan nanggaling to? Bakit hindi cosine? Diba ang kailangan natin is yung x component. Diba? Sige na, dodrawing ko na lang din. So, kung kukunin natin yung weight natin, no? Weight going down, meron tayong alpha, sabihin nating theta to. So, meron tayo dito ang theta. Kapag kinuha natin siya, no, meron tayong theta na dito. Ayan, ito na yung ating weight. Ito na yung ating weight cos. Ito yung weight sin. Yung along the x-axis natin is yung weight sin. Kaya weight sin theta yung ginamit natin dyan. So, kunin natin yung work. No? Kunin ko yung calcu. Ayan. So, calcu natin. 2. Bakit 2? Kasi dito, no? Tension. So, kung ito, tension. So, 110. Dito din, 110. So, magiging 2. Dalawa na yung tension natin. Kasi ito, connected to. Ayan. So, pag kinuha natin yung, kinat natin yung section, meron tayong T, meron tayong T. So, dalawa na yung tension natin dyan.
Kaya naging 2 times P. Yung P niyan is yung 110. So, balik lang tayo sa calculus. 2 times yung P natin is 110. Kita naman, no? 110. Times yung distance niya. Change in position from point A to point B. So, from point A to point B, yung distance niya, hindi naman na more on the displacement. Kaya 10. Minus, bakit minus? Kasi going to the left naman yung ating weight sin theta. Yung weight natin, ano ba yung weight? 300 pounds times sin. Ano yung angle natin? So, tangent, inverse tangent, 5/12. So, lagay na lang natin, inverse tangent, 5/12. Close natin. Times, ano yung distance natin? 10 ulit. So, makukuha natin yung work as this one. No? Then, save natin kay A. So, sinave na natin kay A. Meron na tayong work. So, from this side, no? Ito, lipat natin sa kabila. So, i-isolate natin si VB, yung ating velocity, kasi ito yung required natin. No? So, square root. Ano ba yung square root niyan? So, yung A natin na work, multiply nung ating 2 from the left side, diba? 2 times yung ating gravity. Ano ba yung gravity natin? 32.174. 174 divided by weight. Ano yung weight natin? 300 pounds. Tapos yung A, from the left hand side, mapupunta siya sa kabilang side. So, from negative, magiging positive. Kaya naging plus VA squared. VA. Naging VA natin, 9 feet per second. So, 9 squared. So, makukuha natin dyan is 87 feet per second. So, ito na siya. So, yun yung velocity mo at kapag umabot siya ng point B. Okay. So, ayun lang. Halos patapos na tayo, no? Konti na lang to. So, dito, power and efficiency. Play lang natin to. Ayan. Yung power natin. So, yung power is just the same lang naman yung work, pero in terms of velocity naman na siya. So, dito yung mga equation. Power is equal to du over work over T. Diba? Kasi diba kanina in terms of displacement. So, multiply natin si force ng displacement. So, ito yun. So, dahil dinivide natin by T, yung dr over dt ay ano lang din siya, velocity. So, yung power, it is the, mga ba ang definition kay power? So, yun yung work over time kasi mas kilala siya as work over time. Ito yun. Yung other form niya is yung force at kung gaano kabilis na apply sa force. So, yung units niya in terms of SI unit, so, meron tayong joules per second. Yung joules per second na yun, equal lang din naman sa watt. Ito yung special unit niya. And dito, pinakita ko na lang din yung equivalency nila. So, yung 1 horsepower, no? Madalas ito kasi yung ginagamit sa English unit. Yung 1 horsepower, equal siya sa 550 foot-pound per second or pound-foot. Foot-pound, no? Kasi as power nga siya, no? Foot-pound. Kasi pag pound-foot,
parang Newton meter, torque siya. Foot-pound per second. So, 550. Familiar kayo dito, 550 na conversion kasi sa thermodynamics, nagagamit to. Ito yung basic conversion. Tapos minsan kapag meron pa yan 33,000, no? Kapag ang given naman ay naka-pound mass. No? Then, yung next, equal si 1 horsepower kay 746 joules per second or watts. And so, ano lang naman, halos same ng concept in terms of work and si power. No? And yung efficiency, so, other term to sa hindi other term, kundi mas detailed niya is yung mechanical efficiency. So, yung efficiency is equal to input over output. So, parang madali ito maalala as exam mo. Kapag nag-exam ka or nag-test ka. Tama ba? In over out? Check ko lang. Double check ko lang. Output over input. Baliktad. Output over input. Ayan. So, parang ano lang yan. Yung denominator, ito yung total na nilabas. Ipinasok, no? Sabihin natin total ng exam. Tapos yung taas, kung ilan lang yung nasagutan mo sa exam. So, parang grade, no? So, syempre, hindi siya, kung na-perfect mo, so yung ratio nun ay 1. Kung hindi mo naman na-perfect, so medyo, mga nakadecimal yun. So, ganun lang din yung efficiency. Like, kapag mechanical efficiency, hindi lahat yon 100% ang efficiency niya. Bakit? Kasi syempre, yung mga parts and bearings natin sa loob, no? So, merong frictional force din na nangyayari. So, kapag meron tayong friction, pwede kasi siyang maging heat, no? So, yun yung unused force or unused energy. Energy loss yun. So, ang ideal, syempre, 100% efficiency. Pero hindi natin siya in a realistic world, in real life application, hindi natin marireach yung 100%. Pero we can optimize para maging close to 100%. So, yun lang naman yung efficiency. Syempre, eto, katulad kay Goku, no? Nagcha-charge siya. Syempre, kailangan niya maging power dense. Energy dense siya mismo. Pero nakikita niyo, meron siyang streak of light, may aura siya. So, yung aura na yun lumalabas, no? Hindi pumapasok sa kanya. So, loss yun. No? Okay. Yun lang naman. Then, eto, kinapipaste ko siya from your module. No? O procedure of analysis. So, magagamit nyo rin naman siya sa work, no? Find the resultant of external force acting on the body causing its motion. It may be necessary to draw a free body diagram. Same with this one, no? Kung hindi ka pa familiar sa pagkuha ng W sin theta, yung katulad nito, baka magamit mo ay cosine. So, X na yun, mali na yun. Then next is determine the velocity of a point of a body at which the force is applied. So, dito kasi given naman na yung force, yung velocity, so okay na yun. Then, energy method or the equation of motion and appropriate kinematic relation may be necessary. So, ayan, next. Multiply the force magnitude by the component of velocity acting on the
acting in the direction of F to determine the power supplied to the body. P is equal to power, no? Power is equal to force times velocity cosine theta. So, halos same lang naman with work, no? In terms of velocity lang. Then, yun. Then, if mechanical efficiency of the machine is known, either the power output or power input or output can be determined. So, ayun, kung meron namang efficiency, sabihin natin may nakuha tayong final power. Sabihin natin nakuha natin yung power output. And power output at pinapahanap si power input. Kung merong mechanical efficiency, pwede nating makompute yun dun. No? Ayun lang siya. Pero dito, ito yung next. Actually, ano lang naman to eh. Mas naging specific lang tayo dun sa work kanina. Like, for this one, diba? T1 plus work input is equal to kinetic energy at point 2. So, dito naman, mas naging specific na lang tayo dun sa tawag nito, potential energy. So, yung potential energy, no? Potential, ibig sabihin, meron siyang stored energy. Parang may potential siya na energy. If mag-move yung object na yun, meron yung potential. Meron yung pwedeng mailabas na energy. Yun lang naman yun, di ba? Pag sinabing may potential, pwedeng gumalaw. Diba? Pwede. Kunwari yung potential energy, di ba? Naglagay ka nag-raise ka ng object. Yan. Sabihin natin, ito yung flash drive. Meron niyang height. Merong force na nag-a-act dyan. Yung gravitational force. Pag binitawan ko yan, magkakaroon ng work. Work kasi may force going downward. Meron tayong parallel distance, no? From this point dun sa surface natin, kung saan siya babagsak. And parallel yun, yung force pati yung change in altitude or change in distance na yan. So, may work na mangyari. And so, ayan, recall, work is done by weight, mass times gravity over an altitude change. So, yn2, y2, y1. So, potential energy is simply the opposite sign ng negative work because of its potential to be converted into energy. So, depende. Usually, siya, mamaya, mamimit natin si conservation of energy kasi. So, more on that later, no? Pero ayan muna. So, yung work natin, no? Potential energy is negative mg, change in altitude. So, dy over, y2 minus y1. Kasi sabihin na lang natin na yung force nito ay going downward. So, medyo na, natin, na marerelate natin yung sign kung saan lang siya papunta. No? Pero meron din kasing, diba, tawag nito, may datum line. Ayan. Yung potential energy niya, this one, no? Hindi lang naman to potential energy lang. Meron tayong dalawang classification dyan based dun sa ating module. No, meron tayong gravitational potential energy. So, yun yung potential energy galing sa gravitational force, no? So, mas kilala yan, eto, sa VG, sa module nyo, VG yun, mass times gravity times height, mgh. So,
syempre potential, positive siya. Positive siya kasi yung datum line natin, no? Kung ang datum line natin ay sabihin natin yung ground, no? No VG sa ground. So, pag yung y natin positive, so syempre magiging positive yung ating potential kasi nasa taas pa lang siya. Taas siya ng datum line. Pero kung nasa baba na ng datum line, negative na yung ating work kasi parang sobra na yung dating na. And eto, next natin is yung elastic potential energy. So, ito yung mga may stiffness. Magandang example nga dito yung ating spring. No, yung spring natin. So, dito, familiar, di na tama ba? Ito. Itong dalawang to, gravitational potential energy, pati yung ating elastic potential energy, na takal na natin yan kanina. No? Sa mga example ng work natin, ito yung una. So, ito yung constant force, yung isang work natin, yung weight. So, yung weight natin, sabihin natin gravitational potential energy to. Then, yung spring force natin, ito yung elastic potential energy natin. So, yun nga, nabanggit ko kanina, no, na mas naging specific lang tayo or ginawa natin ng isa pang classification yung energy or yung energy nga natin, which is yung potential energy. And so, given these two, no, yung gravitational potential energy natin at yung elastic potential energy, so meron na tayong work energy relation. So, the work of all external force other than gravitational and spring force or yung elastic potential energy natin is U prime. So, ano ibig sabihin nito? No? If yung object lang kasi, ayun, kaya yung nagkaroon ng isa pang definition kasi isipin nyo. This object, no? Yung sabihin natin si flash drive, kita nga ba? Kita ba sa screen? Ayan. So, si flash drive, sabihin natin isang object to. Pag binato natin siya pa ganun, no? Meron na tayong in-apply na force. So, meron na siyang initial acceleration niya. Yung particle na to, siya mismo, meron na siyang internal force. No? Nagmo-move siya from point 1 to point 2. So, meron na siyang internal na velocity. I mean, magmo-move siya, may acceleration. In terms of time, may velocity. No? So, meron na siyang internal na nararamdaman. And, syempre, yung mga nag-a-act dyan na gravitational force. So, pwedeng may potential energy. Yung U prime dito, sinasabi, if ever na sabihin nating meron pang jetpack, kung kunwari ito tao, so, tumakbo yung tao. Tapos may jetpack pa siya. So, yung jetpack na yun, syempre may mag-exert naman na ng force. Hindi na to flashlight, no? May mag-exert ng force yun, yung mga thrust, ganyan. So, yun na yung U prime natin. Pero kung kunwari, mag-move lang naman as a particle itself, wala na tayong other external force, no? Sabi nga dito, the work of all external forces other than gravitational and spring forces is U prime or work prime. Notation lang naman to. So, ito na yung natin. Yung ating P1 plus kinetic energy 1, potential energy 1, plus yung work applied is equal to kinetic energy 2 plus potential energy 2. Yung potential energy na yan, dalawa yan, yung gravitational potential
And C, gravitational potential, pati si elastic potential. So, pag gravitational potential, Vg, tapos pwede ring VE, yung ating elastic potential, yung spring action natin. And then, meron tayo, conservation of energy. So, when a particle is acted upon by a system of conservative forces, no, the work done by these forces is conserved, and the sum of kinetic and potential energy remains constant. No? In other words, as the particle moves, kinetic energy is converted to potential energy and vice versa. So we can note it as this one. So dito sabihin natin na conservative forces, wala na tayong work, no? So same na tayo sa work energy equation. Conserve energy. Ayan. Time check lang. Uy, magpasa tayo ng 1 hour mark natin. So, wrap up ko na lang din to. Just, ayan. So, ito yung usage ng ating work energy equation. So, isipin natin this model, no? This model, meron tayong, ayan, yung ating particle. Nagmo-move siya from point A to point B dito sa ating narrow tube or sa path na to, no? And syempre, meron niyang yung force na normal dun sa spring natin and yung force, sabihin na natin F2. No? Then, syempre, meron niyang normal kung saan siya papunta. Then, yung ating weight ng particle going down. So, kapag yung work energy method lang tayo, yung work energy method na yung hindi pa natin na hiwalay si potential pati si elastic, yung potential energy natin, no? Ganito yung magiging notation natin. So, meron tayong weight, meron tayong spring force, then meron tayong force 1 and force 2. Normal. No? Kasi ang hanap lang natin dyan is yung velocity eh. So, yung work na dyan is yung meron bang na-apply ng work si weight. Kung meron, syempre may certain displacement yan. Yung ating work ni spring yung spring, may spring action ba? Syempre may force din na ma-apply yan. Itong dalawa. Then yung force 1, force 2. Then yung ating normal force. Pero kung pwede rin natin siya ma-analyze in terms of yung ating work energy equation, no? So, instead of getting pa yung ating weight na mismo, pwede na natin siyang makuha as this one, yung Vg natin and yung ating tawag nito, yung ating spring. Kasi dito, diba yung spring, hiwalay pa yan. Pag kinati natin yan, so, i-consider lang natin yung spring. Pero dito, yung kita niyo yung tawag nito, line, yung dash line. So, na-enclose na natin yung buong rigid system. Ito kasi yung rigid system natin eh. So, hindi na natin siya ina-analyze as yung particle lang na meron pang force dito. Siyempre, may force din naman yan na dito. May normal yan. So, kinonsider natin siya as a whole. So, hindi natin, simple example pa lang to nung pag-transition natin from a particle to a rigid body, no? So, dito, parang particle pa rin pero may mga components na naka-attach pero kino-consider na natin siya as buo.
Then soon, sa learning module 6, no, pwedeng may iba pang nakakonekta dyan, or sabihin natin hindi na lang siya bilog, sabihin natin ano na siya, 2D object na siya, rigid, meron na siyang dimensions. So masasolve na natin siya kasi alam na natin kung paano mag-solve ng particle lang. Ayan, so on exercise, so ayan, the system is released from rest with spring initially stretched. So ito yung initial position niya. Na-stretch siya into 3 inches. Then determine the velocity V of the cylinder after it dropped 0.5 inches. So ito yung parang naging final niya. No? So yung solution natin dyan, no, makakita ko, no? We make use of the work energy equation, yung ating nahiwalay na or na-extract na yung ating potential energy, no? So U prime 1 to 2 is equal to change in kinetic energy plus yung ating change in gravitational potential energy and yung ating elastic potential energy is equal to 0 kasi conservation, no? So ano lang sila, nagka-cancel out sila, conservative force. So kukunin muna si T1, so yung T1 natin, so from rest, syempre kung from rest equal to 0 na si kinetic energy. Bakit? Kasi wala tayong velocity. Then yung T2, syempre nag-drop yan, no? So magkakaroon yan ng velocity. Then next is yung ating VG, yung ating gravitational potential. So sabihin natin yung datum line daw is yung rest position niya. So yung gravitational potential energy niya from point 1, ayan. Then bumaba siya dun sa datum line, kaya naging negative. So naging negative mg. So dahil meron naman na tayong weight times yung ating height na lang. Yung height na to, so 0.5/12, gagawin lang natin siyang feet, para uniform tayo. Then next is yung ating elastic potential energy or yung ating spring action. So 1/2 K times yung ating change in position, yung na-stretch out siya. Okay. So ayan. Thus the initial and final elastic string potential energies are yung from point 1, ito yung potential niya, na-stretch out na kasi. So 3 inches. And then yung sa point 2, nag-increase lang ng 0.5 inches. No? So, ano pa? So, yun. Inserting the variable. In-insert lang natin or sinubstitute lang natin yung values, no? And then, we will get this one. 1.248 feet per second. So, yun yung magiging velocity at point B or after niya mag-drop ng 0.5 inch. Then next is yung ating next example. You may pause the video kung gusto niyo siyang i-try. And simple lang naman din to. So 175 pound pole vaulter carries a uniform 16 feet 10 pound pole. Approaches the jump with a velocity v and barely clears the bar height of 18 feet when he and the pole have essentially zero velocity. So determine the minimum value of v to make the jump. So dito, paano natin siya i-analyze, no?
pakita ko na lang din paano i-analyze. So, ito na yung last na activity natin for this video. So, tignan natin. Ano ba yung work energy equation natin? Rewrite na lang natin, no, na sabihin nating U prime 1 to 2 equal yan sa change in T plus change in V. Or mas pwede nating sabihin na T1 plus V1 is equal to T2 plus V2. Okay, so yung T1 natin, sabihin natin na nagpatakbo pa daw siya. Tumatakbo. Ito yung hinahanap natin, yung velocity natin kay T1. So yung ating potential energy, no, wala naman tayong spring action dito. So wala tayong V subscript E. Meron tayong VG. Yung VG natin, meron tayong height Sabihin natin yung floor or yung ground, yung ating reference point. So meron tayong 42 inches. So this is 3.5 feet, no? So mg. Lagyan na lang natin dito, no? 1/2 mv1 squared plus yung ating mg, sabihin natin mg tas yung h na to equal yan sa T2 natin, no? Yung T2 na is yung dito. Sabihin natin ito yung 0.1, ito yung 0.2. So 0.1 na, yung 0.2 natin, wala tayong velocity dyan. So yung T2 natin ay 0 na. So ngayon, meron na tayong gravitational potential energy for V2. Ngayon, ano yan, mahati yan sa dalawa. Kasi, meron tayong pole at meron tayong si runner. Ayan. So, syempre, yung pole natin, no, sabihin natin ito na siya. Meron niyang, kung pole, no, kung may line, usually naman nasa midpoint yung ating weight, no. Kung 16 siya, sabihin natin from 0 to 8. Ayan, sabihin natin ito yung 8 inches yan. 8, tama, 8 feet pala, 8 feet. Nandyan yung mass yung weight ng ating pole. So, dyan si 10 pounds. Dito naman, no, ito yung weight ng ating 175 pound na pole vaulter. And yung height naman niya ay 18 feet. So, magkakaroon tayo dito ng VG ni nung vaulter, tapos plus VG ni pole. So, stop na ako dyan. Kita ko na lang yung ayan. Oops. Akit na lang natin yan. Yeah. Akyat. Yan. So, ganun lang din naman, no? Pinakita ko lang dito na magkahiwalay yung ating gravitational potential energy nung pole at ni pole vaulter. Nung pole pati nung pole vaulter natin. Kasi, yung una, parang tumatakbo sila ng with same velocity, pero yung kanilang potential energy, nag-iba na. Syempre, hindi naman pwedeng mawala yung mass ng ating pole vault, no? Ng pole, na ang kukunin na lang natin si pole vaulter. Kasi, kasama naman yung
pole mismo habang tumatakbo sila. Okay, so ayan lang yan. Then, end na. So, next na natin dyan is yung pang learning module 5. Pero, yung part 2 natin for learning module 4, which is yung eto, yung ating impulse and momentum. So, recap lang, ang gawa natin today for this video is yung work and energy natin, power and efficiency, and meron tayong conservative forces and potential energy. So, dito, no, na tackle na natin yung yung 1, 2, 3 na to. No? Yung ating pinaka idea, no, is this one, no? Kung paano nakuha si energy, yung work energy natin, work energy method, no? Dito kasi linear lang naman kapag ganito, pag constant ang force, halos ang magagamit dyan is yung force times distance lang, no? Pero kapag meron na tayong mga spring force, pati yung weight na medyo nagbabago na yung mga position, so kailangan na natin gamitin yung ating work energy equation kasi mas madaling mag-analyze ng mga problem ng ganon kaysa sa hahatiin natin yung system. Paano hahatiin yung system? No? Tulad nung eto. So, dito, kapag yung work energy method lang, this one, so hindi pa natin hiniwalay si potential energy pati si elastic, yung mga potential energy natin, specifically gravitational, pati si elastic potential, no? So, eto tayo. Kukunin natin siya as a particle lang. Pero kapag work energy equation tayo, yung ating U prime, we can analyze the problem or the model as a system na. Hindi na yung hati-hatiin pa natin siya. No? So, ito. Ang pinaka-heart ng ating topic for today. Ayan. Din yung mga important equations natin. This one, si potential energy. In terms of gravitational potential, elastic potential, and syempre, yung ating kinetic energy. Okay. So, yung next topic na kasi natin is all about impulse and momentum. More on the before and after the collision na siya. So, natakil natin or nagkaroon tayo ng ibang examples from the previous modules, no? Pero dito, parang may apply na kasi yung conservation of energy. So, sabihin natin nag-collide, no, and na-conserve yung energy. Ibig sabihin, wala tayong energy loss, meaning hindi naging heat, hindi naging light energy, hindi naging sound energy, as in na-conserve. So, pwede natin magamit yung mga formula na to. And so much for that. Para sa next video na lang natin. And I hope na may natutunan naman kayo for this video, no? And practice lang. Practice lang din isolve yung ating learning module para makuha yung flow kung paano isa-solve or paano i-analyze yung problems natin na hindi na lang purely kinetics tapos kinematics then kinetics or vice versa. So gamitin natin si work energy method. Okay, then I guess and then natin talaga yung session na to. Then see you
sa synchronous session or natin. No? Bye-bye!